Let's do some chores in and around the house. Ginahapsay nako ang kama. In English, it means tidying the bed. Ginahapsay ang kama. Tidying the bed. Gabuhat kog pamahaw. I'm making breakfast. Gabuhat og pamahaw. Making breakfast. Gahugas kog plato. I'm washing the dishes. Gahugas kog plato. I'm washing the dishes. Gapakaon kog iro. I'm feeding the dog. Gapakaon kog iro. I'm feeding the dog. Gasilhig ko sa gawas. I'm sweeping outside. Gasilhig ko sa gawas. I'm sweeping outside. Ga-vacuum ko sa salog. I'm vacuuming the floor. Ga-vacuum ko sa salog. I'm vacuuming the floor. Gamop ko. I'm mopping. Gamop ko. I'm mopping. And that's it for today. Hope you learned something new. Hangtod sa sunod. This is Teacher Joanne. Salamat!